Okay, sir. Okay, here I go again on my own. So this is the second exercise, exercise 2 that we're going to do now. I remind you, it's a shame that you don't take a full grade on this topic. لأنه all the questions are the same, and more than that, Yeah. as I told you, you will never have questions with many steps to be done. Okay. Okay, Given sir. the Hi, sir. given Hi حبيبتي hi. Given the two lines D and D prime, show that the two lines are skew. مثل العادة بنقول بناخد point على اللاين D for t equal ل 0 يعني 1 0 minus And 1 G belongs to prime. D. وعلى D prime ناخد B اللي هو 0 1 1 belongs to D prime. It's very classical. We did it many times. And now we do AB, VD, vector, VD prime. G prime. اللي هي minus 1, ميغال صوتك 1, كتير عم 2, بيكون 2, قريب على المايك برو كتير. VD 1, 2, 1, معلومة نكتر مرة. VD prime دريس هو صوتك هيك minus عم 1, بيسمع وحياة الله. حط 1. ميوت يا خيي. So it's equal to minus 1 into 3, minus 1 into minus 1 plus 2 into minus 5. You all noticed very easily. It shouldn't be It's 0. يعني yes, it's equal to minus 3 plus 1 minus 10 يعني minus 12 different than 0. Hence D and D prime are skew يعني not coplanar. Not coplanar. The second method مثل ما على طول عم بتقولوا لي كمان ايام انه we can also prove that the two lines are neither intersecting Not nor parallel. parallel. Question number 2. Show that the equation of passing through OA is معناتها بنقول لهم انه OA vector اللي لقيناه A قبل شوي اذا بتتذكروا اللي هو 1 D. 0 minus 1 belongs to the plane. VD اللي هو 1 2 1 belongs to the OM. plane. مظبوط يعني OM VD vector OA equal to 0 or فيكم تقولوا AM VDOA. ما هيك كله مظبوط. لا all هيك of them أهي. are أكيد هيك أهين لأن ال O هو 0 0 على طول. ال OM يعني X Y و Z لأن ال O 0 0 0. ال VD اللي هو 1 2 1 وال OA اللي هو 1 0 minus 1 equal to 0. معناتها so X into minus 2 minus Y into minus 2 plus Z into minus 2 equal to 0. بيطلع البلين P minus 2x plus 2y plus minus 2y 2z 2z equal to 0. And we can Okay. simplify them. We can Or هون we have to هون we we have have to لأنه to, هن عاطينك الإيكويشن. عرفت كيف؟ Mm. يعني x minus y plus z equal ل 0. انتبهوا اللي ما بيعمل simplification أكيد ما بيخسر كل بروح العلامة بس علامة. بيخسر ربع علامة لأنه هن عاطينك الإيكويشن. Okay. Very good. Part B كمان سؤال معودين عليه كتير. Part B الإي هو D prime intersection P يعني X minus We Y replace D plus Z. prime and P. 100%. We replace D prime inside P.
تطلع 2m minus m plus 1 plus m plus 1 equal to 0. يعني 2m plus m minus 1 plus m plus 1 equal to 0. يعني m equal to 0. هون بيطلع معنا البي هو الاي هو البوينت A اللي نحن اخذناه قبل شوي اذا تتذكروا. Yes, and we And replace in D prime. بيطلع 0 سوري بيطلع البوينت B اللي اخذناه قبل شوي 1 1. Okay. Very good. Now part C فينا نحله بطريقة ذكية وسريعة، وفينا نحله بطريقة ذكية بس مش سريعة اللي هي مثل الكورس اللي أخذناه أنا وياكم. يعني هلا إذا أنا بدي أقول لكم if we want to just to personalize the situation هيدا البلين P اللي فيه بقلبه E واللاين D برايم، ما هيك؟ Yes. لا سوري لا مش هيك. ال P هو determined by O and the O and D. Yes. على أساس أنت عم تعمل الطريقة السريعة. والدي برايم عم بعمل الطريقة الذكية، رح أعمل طريقتين ما تعطل هم. والدي برايم هيك شكلها، هيدي الدي برايم، وإذا بتتذكروا هلا بعدنا عاملين انترسكشن دي برايم مع البي اللي طلع البوينت E مزبوط؟ Yes. طلعوا فيهم how do you prove that OE and D intersect؟ هن ما قالوا لكم find the intersection، قالوا لكم how to prove that they intersect. Yes. OE and D are both parallel 100% are both in P مش مزبوط؟ مظبوط. إذا ما كانوا So parallel يعني أنت 100%. So to prove that they intersect, it's enough to prove that what؟ مثل ما قال هلا دعبول that they are not parallel. As simple as that. فهمتوا كلكم؟ طيب أستاذ الطريقة التانية فينا رح نقول نعمل طريقتين. X رح نعمل طريقتين. X equal X Y equal Y وبيجي نعمل زي 100% equal زي إذا بيطلعوا equal يعني خلص. 100% صح 100%. هون هنلاقيهم ال OE guys هو 0 1 1 وال VD هو 1 2 1. ملاحظين انه 0 over 1 different than 1 over 2 different than 1 over 1 so they are not parallel. فهمنا كلنا؟ اوكي. and hence they do intersect. تاني طريقة اللي هي بعتقد انه كلكم فكرتوا فيها، تاني طريقة اللي هي نلاقي الايكويشن تبعولن ونعمل لهم intersection. مظبوط؟ ال OE هي 0 1 1 then OE line شو بتصير الايكويشن of the line؟ x equals 0 y equals m و z equals m. I took the point O. فهمنا كلنا؟ Yes. سوري ما في اخذ ام لانه الام والتي معنا يوم بالاكسرسايز. هون بدي اخذ A خط لامدا. A or alpha اللي بدكم اياه معودين اللي بدكم اياه الفا. هلا let's find the intersection x equals x y equals y gives t plus 1 equal to 0 و 2t equals alpha.
مظبوط؟ مظبوط. يعني so t equals to -1 و alpha equals -2. وضحت؟ Z نعم. equals to Z. Z equals to Z gives Z equals to Z guys t -1 equals alpha يعني -2 equals -2 verified. كلنا فهمنا؟ Yes, sir. نعم. Sir, honey, Very we prove that they intersect. We show that the point of intersection كمان. ما هو هيدا عندكم طلع عندكم point of intersection بس هن مش طالبين منا نلاقيه. They didn't ask us to find the point of intersection. This is why I'm not going to find it. بس إنه بهالطريقة قادرين دغري نلاقي ال point of intersection نعمل الطريقة. 100% بهالطريقة بنكون لقينا ال point of intersection صح. Alright. Part 3 question number 3. اوكي. Calculate the distance Distance. from O to the line D. استاذ عنا طريقتين. هون عندنا طريقتين ما عندك الا طريقه واحده دغري سريعه. استاذ فوق. ما في عنا شو رجال اسمه علمنا تاني طريقة. البوينت which belongs to D ما فيها نلاقي إيه. النورم تبع ما معنا مش- معنا هيديك. ما مش حيلا بوينت حبيبي بدك تاخذ البوينت اللي هو perpendicular لللاين دي. اها اوكي ايه it's O vector OA vector VD over norm of VD where A للإناء أنا وياكم إذا بتتذكروا قبل شوية 1 0 minus 1 is the point of D. فهمتوا؟ Yes, sir. يلا let's find it. OA vector VD let's find it تطلع I J okay ال OA يعني 1 0 minus 1 وال VD كمان معنا إياه اللي هو 1 2 and 1. يطلع معكم equals I into 2 minus J into 2 plus K into 2. So distance from O to the line D is equal to radical of 4 plus 4 plus 4 over radical of VD اللي هو 1 plus 4 plus 1. 3 times 4 يعني 2 radical 3 وتحت radical 6 يعني بتطلع radical 2 at the end. كلنا فهمنا؟ نعم. Very good. Part B deduce that the circle inside the plane P. هيك لنرجع نرسم السيتويشن بقلب البلين P. إذا بتتذكروا صار عندكم point O ولاين D. مظبوط. عندكم point O ولاين D. وعندكم الانترسكشن E هو intersection of the line D prime and ما بعرف شو. The circle of center O and passing through E. Passing through E شو يعني؟ يعني الراديوس يعني هو E belongs to the يعني الراديوس is OE ما هيك؟ yes. Yes. So to prove that this circle is tangent to the line D يعني it's enough to prove what? That it's a tangent to line D. Sir. سير شو السؤال؟ شو كان السؤال؟ شو السؤال سير؟ السؤال هو قدامكم على السكرين. Show that the circle of center O and passing through E is tangent to the line D.
يعني it's enough to prove what? استاذ tangent to line B. sir, مش can we find دي a point مش الدي on line D? اي ايكوال للراديوس يعني او 100%. من distance لاو لدي اي ايكوال للراديوس. عافاكم وخلصت، هذا هو السؤال. ايوه it belongs والراديوس to هو the what؟ circle C. مظبوط. والراديوس شو هو؟ يس حبيبتي، يس Elsa I can hear you. بس هيك Elsa. بنقوله فيش تاني كمان بقى نقوله. بس ما to prove that a circle is tangent to a line. Hello. Yes I can hear you. Hello. Sir, can you hear me? يس هي قال لك he can hear you. Yes, answer. Okay. طيب radius is what guys؟ OE. It's OE. OE. يعني radical of ومعكم الاي عاطينكم اياه بالاكسرسايز. Sorry we found it in part 2B. لاقيينه بالاحرى. احول point A. وين هو الاي؟ 011 شايفينها؟ Sir, بس سؤال. لحظة Yes. كأنه قطع او ايه 011 اوكي. Yes my dear. Yes يعني Elsa I can hear you. radical 2. Yes, sir. أنا كان قصدي إذا فينا نعمل مثلا نلاقي إنه radius بدل هون كيف عم نعمل تبع دي وذن نلاقي point on D قصدي وprove إنه it's on the circle هيك بتكون دي it's the tangent. No, because you could have taken a point on D that's not on the circle somewhere far. إيه بس لا قصدي نلاقي الراديوس يعني لا قصدي إنه to find يعني مثلا نحط OI ونقول إنه I belongs to D then we find the distance تبع OI وبيطلع لنا it's radical 2 مثل الراديوس. No, لأنه طالع هون. Let me take this point I like on the screen. Yes, Elsa, look at the screen. You see the point I? Yes. هيدا ال OI it's not equal to the radius. اوكي. فهمتي؟ يعني بتكون Okay. Yes, of course. Now let's take the mastering 2. Number 3. You see it, guys? Yes. Okay. First question. Equation of the plane ABC, guys. A, B, and C are inside We take P. AB, AC, AM. 100% then AB vector AC equal to 0. AM X Hold on a minus second. 1, Y minus Hold on a 1. second. Okay. Sorry guys, I had to watch something over the window. Yeah, I'm back. So AM معنا كلهم معنا البوينتس A و B و C. يعني ال AM تطلع X minus 1 Y minus 1 و Z minus 2. ال AB كمان معنا يوم بالاكسرسايز يعني 1 minus 2 minus 3 و AC it's minus 1 minus 4 minus 3 equal to 0. Obviously كلكم انتبهتوا you do the math تطلع the equation x minus y plus z minus 2 equal to 0. Part 2. صار عندكم plane ABC
A, B, و C. و show that F is symmetric of E with respect to the plane P. يعني عندكم F و E هون. مثل ما قلنا بالكورس guys اللي بيتذكر الكورس, how many things do we have to prove? Okay, we should prove that the midpoint belongs to the plane and 100% and FE are perpendicular to the plane. مظبوط. I midpoint of EF belongs to P وبدنا نبرهن انه EF is Is perpendicular perpendicular to the plane. اوكي I midpoint of Okay. EF معكم ال E ومعكم ال F. I midpoint of EF يعني minus 1 0 3 belongs to P since x of I minus y of I plus z of I minus 2 equals minus 1 plus 3 minus 2 equals to 0. And then the first one is verified. How to prove that EF is perpendicular to the plane? ناخذ ال EF vector. ال EF vector guys, شو هو ال EF vector؟ معكم اياه هون. It's 4 minus 4 4. ال NP هو 1 minus 1 1. So EF is 4 NP. So EF is perpendicular to P and hence the result. كلنا فهمنا؟ Yes, sir. No. Bisector of EAF. شو قلت لكم أنا بالكورس إذا بتتذكروا؟ Bisector of EAF. لازم ومنلاقي ناخد لا وشو لازم يطلعوا؟ لازم يطلعوا يطلعوا equal equal length. مظبوط برافو عليك. 100%. هلا ال AE بيرجع هو ويقدم. مظبوط ويقدم. AE يعني minus 4 1 minus 1. ال AF هي 0 minus 3 و 3. معناتها ال AE norm equals AF norm equals radical 18. صح؟ صح. معناتها so the vector of the bisector is what? The vector of the bisector Then it is minus 4 مظبوط يعني هو minus 4 minus 2 2. مظبوط guys؟ مظبوط. مظبوط. So لكن bisector is what? Bisector is then x equals minus 4t y equals minus 2t z equals 2t. We add the coordinates of which point? A. A. برافو عليك لأنه ال A هو ال intersection of the two lines. Okay. فهمنا كلنا؟ Yes, sir. Yes. روعة. 4. Let D be the line x equals 1, y equals m, z equals minus m plus 3.
show that D is symmetric of AE with respect to P. اوكي استاذ نرسمها قبل كمان نشوفها. صار عندكم A و B و C. ال E هو فوق وال F هو هون. هيدي ماشي اللاين sir, we AE. measure AE و that AF. belong We need to it prove إنه belongs to F. A belongs to مظبوط. the plane P. It's enough to prove what? that D is belongs to F. مظبوط. بيكفي برهن انه the line D passes through F بس. As Because we simple as proved that F is symmetric to A with respect to P. مظبوط 100%. فهمتوا بس sir طريقتي كلكم؟ كمان تنعمل مش هيك؟ نعم. اللي شو هي؟ ماشي sir, we prove that AF و AE هن equal لبعض. You don't prove ما هن equal لبعض لك يا ابني. 100% يعني we prove إنه A هي it belongs للplane P. الاي كمان موجوده بالبلين بي بدون جميلتك. هن سر قالوا with respect to ذكرت P. هيدي الطريقة اللي كنا عاملينها من قبل. كان يكون عنا سر E is the symmetric of F مثلا with respect to the plane P. 100% برافو عليك. 100% وكان برافو طلعت عليك. هيك. صح. لكن it's enough to prove that F belongs to the line D. هن F عطينا اياه واللاين D عطينا اياه. هات لنشوف. ناخذ for X equals to 1 is verified صح؟ صح. هلا ال Y equals minus 2 gives M equals minus 2. Z equals to 5 gives minus M plus 3 equals to 5 يعني M equals minus 2 which is the same. فهمنا؟ Yes so sir. F belongs to the line D. Part 5. Let delta be the straight line perpendicular at A to the plane P. Delta perpendicular at A to the plane P. M Okay. is a point on delta. Show that the question is show that distance from M to D equals distance from equals the same the distance from M to AE. يعني هون استاذ هون يعني بنطبق الفورمولا مرتين. مظبوط مرة يعني دي شو مرة علي E. اوكي دلتا اول شيء هات لنلاقي الام بس استاذ يعني بدنا نلاقي الدلتا. they both have a common point which is A. ايه بس انت اول شيء شو بدك تلاقي؟ الآن اول شيء بدك تلاقي مش هيك؟ متى تلاقي الام you have to find delta. اوكي. The v of delta is normal لأنها of P. perpendicular على P هي normal. مظبوط. يعني minus 1 1 1. so شو بتصير الدلتا؟ x equals alpha, y equals minus alpha, z equals alpha, and we add the coordinates of what? Of A. إيه. مظبوط؟ مظبوط. Yes. معناتها so the point M صار alpha plus 1 minus alpha plus 1 و alpha plus 2. مظبوط؟ مظبوط sir. مظبوط. هلا let's verify the formulas. Let's find the distance from M to the line D. Distance from M to the line D هي شو؟ هي sir اللاين دي MA absolute اللاين دي. intersect VD over VD. ايه بس مش A بدك تاخذ بوينت على D. ليش هن ما عندهم common point A استاذ إذا بتشوف على الفيجر؟ ما D it passes through F يا ابني. D it passes through A قصدك. إيه. يعني أنا it's MA vector VD
over the norm of VD. Yalla, let's find it, guys. MA vector VD بيطلع I J OK. الام اي ما تنسوا انه الام هي الفا بلس 1، يعني ام اي بتصير الفا ماينس الفا والفا، وفي دي هو 0 1 وماينس 1. Yes. Okay, let's find it. تطلع I into 0 minus J into minus alpha plus K into alpha. مظبوط؟ مظبوط. معناتها distance from M to the line D هي radical of alpha squared plus alpha squared over VD يعني radical 2. يعني it's يعني alpha. استاذ ايوه يعني هي radical of 2 alpha squared over radical 2، يعني radical of alpha squared يعني absolute value of alpha. مظبوط؟ 100% مظبوط. هلا هي ذاتها الايتا بدي الاقي الديستنس شو من الام لللاين اي اي. On the other hand, distance from M to AE, guys, AE هي line هي شو؟ هي MA vector AE over AE. مش مضطر لي الايكويشن of the line AE. متفقين مع بعضنا؟ Yes sir. نعم. Very good. let's do it. الام اي شو هي الام اي؟ هلا ملاقينا. نعم. يلا ام اي فيكتور ام اي هي الفا ماينس الفا. مظبوط، الفا ماينس الفا والفا. والاي اي اوكي والاي معنى الاي ومعنى الاي اذا بتتذكروا. مظبوط. معنى الاي ومعنى الاي شو هو الاي اي؟ اي اي يعني minus 4 1 وماينس 1. اوكي يلا شو بتطلع؟ تطلع I into 0 minus J into 3 alpha plus K into minus 3 alpha. So the distance from M to AE equals what? Radical of 9 alpha squared plus 9 alpha squared over radical of AE يعني 16 plus 1 plus 1. ده بتطلع radical of 18 alpha squared over radical 18 يعني radical alpha squared. Yeah. Did you notice that it's the same? ايه مظبوط. Hence equidistant. كلنا فهمنا؟ نعم. Very good. You have a nice weekend, guys, and talk to you later. Greg, I will be talking to you about the scheduling. يا سر ما في مشكلة. اوكي حبيبي.
يلا have a nice weekend guys. Thank you sir. Good, sir. Thank you. Thank you, sir. You too. Take care of yourselves.